Suppose you are an inhabitant of the village Shehapur in Omorpur Union in the district of Sylhet. The roads of your village have been damaged during the recent flood. Now write an email to the chairman of your Union Parishad for repairing the damaged roads. The email can be sent to umorpurunion@yahoo.com। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর একটা ইমেইল করতে হবে। তো ইমেইলে কি কি থাকতে হবে? ইন ইউর ইমেইল ইউ শুড ইনক্লুড এ সাবজেক্ট লাইন, স্যালুটেশন আর গ্রিটিংস, ওয়াই দ্য রিপেয়ারমেন্ট অফ দ্য রোড ইজ নিডেড, কেন রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন বা মেরামত করা প্রয়োজন সেটা লিখতে হবে। এ ক্লোজিং মার্ক অ্যান্ড ইউর নেম। টু দ্য চেয়ারম্যান উমরপুর union@yahoo.com, subject request for repairing the damaged road. Sir, we the inhabitants of Shibpur village under your union have the honor to state that about 5,000 people live in this village. The recent flood caused great havoc to our village. It was fully flooded and the roads of the village are heavily damaged, but the damaged road have not yet been repaired. As a result, our communication is being hampered. It is therefore hoped that you would kindly visit our area and take effective steps to repair the roads and mitigate our sufferings to some extent. Yours faithfully, Saber, on behalf of the suffering villagers.